Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To a yau dai muna tafi ne muku da bidiyon hanyar da mutum zai bi domin ya samu kyautar naira 800 a cikin wannan application nasu, tare da kyautar naira 1200, tare da kyautar naira 300 duk a cikin wannan bankin na Opay. To abu na farko dai shine kasance kana da bankin Opay, wato kana amfani da wannan bankin nasu. Don kuma har baka amfani da wannan bankin nasu, idan kana so ka bude, to akwai bidiyo da muka yi wanda yana cikin wannan channel din namu. Idan ka shiga zaka gansa sai ka je ka kalla domin ka ga yadda zaka bi ko kuma hanyar da zaka bi domin ka samu ka bude kai ma wannan bankin. To idan har kana so ka mallaki wannan kyautar kuɗin da ake samu na naira 800 da kuma na naira 1200 da kuma na naira 300 a cikin wannan application nasu, farko shine wannan wanda kake gani a saman nan, wannan shine wanda zaka samu kyautar bonus din naira 300 a cikin wannan application din. Bugu da ƙari kuma idan har kai scrolling down, wato idan ka janyo shi ƙasa, zaka ga shi nan inda zaka samu kyautar naira 1200 kamar yadda kuke gani. To bugu da ƙari dai idan har kana so ka ga wannan kyautar ta samu cikin sauki ko kuma me ya kamata ka yi domin ka samu wannan kyautar, to akwai matakan da ya kamata ka bi, wato ya kamata ka kammala su, wato kamar aiki kenan, domin ka samu damar samun wannan kyautar naira 800 din da kuma naira 1200 nan da kuma kyautar naira 300 nan. Abu na farko da zaka yi shine sai ka shigo wajen road din nan nasu. Wannan wajen road din da kake gani shine inda zaka shigo. Idan ka shigo a nan ne zaka ga duk wani abubuwa da ya kamata kai domin ka samu kyautar wannan bonus din nan. Wannan shine ainihin yadda bonus din yake. Zaka samu kyautar 1200 bonus. To amma me ya kamata kai shine sai ka danna wajen view all din nan. Wannan da kuke gani sune abubuwan da mutum idan ya kammala su zai samu kyautar naira 1200 idan har ya lissafa kuɗin ya hada sa guda. Na farko abin da zaka yi shine wannan sayin na farkon nan, shine wanda zaka zo ka kai adding money. Abin da suke nufi shine tare da wannan application din naka, wannan na Opay bankin nan da ka bude kenan, sai kai adding din naira 1000 ciki. Da zarar kai adding 1000 za su baka kyautar naira 200. Wannan na biyun nan kuma shine ka sai airtime a cikin wannan application nasu, wato ka sai kati kenan. Idan ka sai kati Zen, MTN, Glo ko Etisalat na naira 100, to za su baka kyautar naira 100. To wannan na ukun kuma shine fast data payment, wato ka sai data da kuɗinka a cikin wannan bankin nasu. Idan har ka sai data da ta kai ta kimanin naira 200, za ka samu kyautar naira 200 tare da kuma datanka. Na hudun nan kuma shine fast betting payment. Idan har kana yin betting, to ka tura kuɗi daga cikin wannan bankin nasu zuwa account naka na betting na kimanin 200 ko sama da haka, za ka samu kyautar naira 200. Na biyar ɗin kuma shine fast invest fix. Idan har ka je ka ajiye kuɗi a wajen saving, yadda ake yin saving a cikin kowane kalan banki na kimanin daga 1000 zuwa sama, to za su baka kyautar naira 300. In dai har wannan saving ɗin da kai ka ajiye shi ya kai kimanin kwana 7, to za ka samu kyautar wannan naira 300 nan. Wannan kuma shine na ƙarshe, wanda shine fast transfer. Idan har kai transfer ɗin kuɗi daga naira 1000 zuwa sama ka tura wa wani wanda shi ma yana da bankin Opay, to za su baka naira kyautar 200. To idan ka haɗa kuɗin nan gabaki ɗaya za ka ga za ka samu kyautar naira 1200. Abu na biyu kuma da za ka yi shine wanda za ka samu naira 800 nan, shine rufa. Idan har ka zo kai adin ɗin wani, wato ka tura masa code naka, ya zo shi kuma ya register, a lokacin yin register ya yi amfani da referral code naka, za ka samu kyautar naira 800. Wannan shine gun da za ka shiga domin ka ga yadda za ka yi ka tura masa referral code naka. Shi kuma idan ya register tare da referral code din naka, za ka samu kyautar naira 800 a karkashinsa. Wannan shine refer and earn. Invite one new user and get naira 800. Referral code naka kuma shine phone number naka da kai register da ita. Phone number da ka register da ita kuma zaka cire 0 farko, to zaka yi amfani da guntun lambobin, za su kasance guda 10 kenan. To idan har ka tura wani abokinka ko kuma ka bude mishi banki tare da wannan referral code din naka, to zaka samu kyautar naira 800. Shi kuma idan ya zo ya aikata wannan abubuwan, shi ma zai samu. Idan shi ma ya yi referral din wani, zai samu 800. Abu na uku kuma wanda shine na ƙarshe, wanda zaka samu kyautar naira 300 kamar yadda muka faɗa muku, shine wannan na farkon nan. Shine wanda zaka zo ka tax ne, kamar aiki ne. Idan ka kammala shi zaka samu naira 300 kyauta. Idan ka shiga cikin sa zaka gani. Abin da zaka yi shine makan service ne. A misali aka ce makan service, kai da kake yin siya da siyarwa, ko kuma kana so ka zama wanda zaka ki tura kuɗi kuma ake turo masa. Idan har kai amfani da wannan code din nan da suka turo, wannan shine a matsayin code naka, wato account number naka kenan. Idan har kai amfani da wannan account number,
ka tura wani turo ma kuɗi, to ba shakka za ka samu kyautar naira 300 nan. Wannan kuma shine na ƙarshe wanda za a gani use Opay to make payment. Idan har kai amfani da Opay ka biya kuɗi, wato a misali wani yana buƙatar kuɗi ko kuma za ka tura wani kuɗi, to a maimakon ka amfani da wani bankin ka sai kuma kai amfani da kuɗin ka da yake cikin wannan application nasu, wato kuɗin ka da yake cikin wannan bankin sai ka tura wani, kaga ka yi making payment kenan, wato ka tura kuɗi, to za ka samu kyautar naira wannan 300. Kuma gashi nan suna suggesting naka da idan har ka tura wa wani abokinka yayi downloading din Opay, yayi amfani da wannan referral code naka, za ka samu kyautar naira 800. To wannan shine hanyar da za ka bi domin ka samu kuɗi a cikin wannan bankin da ake budewa na Opay. Kuma kada ku manta a ƙasan description mu ma mun ajiye muku referral code namu, za ku iya yin amfani da shi domin ku ba zai rage ku da komai ba, mu kuma zai iya a ƙarar mu, zai iya taimaka mana wajen mu ma mu ci gaba da kawo muku videos irin wannan domin kuma ku ke amfana, mu ma muke amfana a ƙarƙashin ku. Kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma kada ku manta ku danna mana likes da comment a ƙarƙashin wannan video namu. Saboda haka thanks for watching, sai mu haɗa video namu na gaba.